Barkanmu da warhaka. A darasinmu na baya mun ga sample na yanda ake amfani da CSS. A wannan darasin na ce za mu ga yanda za mu yi designing wannan web page ɗin namu. Mu ba shi mu ɗan gyaggyara shi ya zamanto at least it's presentable kaman web page. So abu fa na farko dai da nake so a gane, idan mutum zai yi designing web page ko website ko ba ma ce web page, a ce page ɗaya ne kawai. Na farko abin da ya kamata mutum ya yi shi ne ya samu pencil da paper ko pen da paper. In kana da software na zane za ka iya, in kana da drawing tablet za ka iya amfani da shi. Kawai dai major abun shi ne ka zamanto ka yi picturing, ka zana, ka fitar da kaman akan ce ma abun layout. Kaman alal misali in mutum zai yi ginin gida, kawai ba haka nan za ka je ka fara gida ba. An gane? Sai ka yi kaman sai ka ba architect ya yi design, ya yi kaman zanen gidan a ce okay nan ga inda za a yi ɗaki, can ga inda, an gane, ya ba da compartment. So the same thing na design na web page ko na game, kai ma na meye kake so ka yi designing a computer. Normally sai ka yi wannan design phase ɗin. Kuma amfanin wannan design phase ɗin zai taimake ka wajen in ka zo implementing, ka riga ka san akwai okay nan space kaza ya kamata a sa kaza, space kaza. Maybe in muka yi yanzu we will go through design process ɗin za ku ga abin da nake nufi. So for now akwai GIMP nake amfani da shi, wani software ne na zane. Za a iya using Microsoft Paint in kana so. The only thing ba kowane Microsoft Paint yake da layers ba, ni kuma ina son amfani da layers. Feel it's very important. So wannan zan sa mai transparency. Okay, bari mu sa transparent background. So sai abu ɗaya kuma, ina brush, ina gani gwada zane a kai zai fito. Okay. Oh sorry, Control Z. Ban yi selecting, wannan percentage ne, mai da shi 100%. Ban yi select ya ma girma da yawa, mun ƙara ragewa mu ce 66.7. Sorry, ina ƙoƙarin setting pen ɗina ne ya fito daidai. Akwai opacity na paintbrush ne is high. Okay. Okay, I think haka ya yi. Sai meye kuma. Okay. Bari mu gwada yanzu mu gani. Oh, na manta ban canza tool ɗin da nake amfani da shi ne. So 66.7 tool ɗin should be paintbrush. Gashi So why is it not? Okay. Oh, gashi kuma ba zan iya in har zan yi using wannan yana canza. Okay, kamar ya yi yanzu. Okay, so ya yi yanzu, yawwa. So yawwa, sai kuma wannan size ɗin brush ɗin ya yi girma da yawa, bari mu rage. Okay. Gani it's still large. Me yasa? Oh okay, the same issue da ɗazu. Bari mu gani. 17. Okay, it's better yanzu. Na gani, yawwa, it's better. A yi haƙuri. So muka ce design phase. So a ce ga page ɗinmu nan, alal misali ko daga sama muna so mu sa ɗan wani kaman mu ce maybe Kaduna Warriors sunan team ɗin. So sai mu sa Kaduna Warriors a sama. Sai daga nan ɗan gefe haka mu sa ɗan wani icon, wato kaman abin da zai nuna cewa wannan shine logo, wato logo ɗin team ɗin a nan. Sai daga nan ƙasa kuma mu sa maybe in suna da wani tag ko wani logo ko wani slogan ake cewa ko mu ce maybe scoring is our ability ko wani abu haka. Scoring is our birthright, for example. Haka a rubuta shi daga ƙasa, shi zai zama ƙarƙashin wannan. Sai a nan mu ce squad selection, sai asalin web page ɗin. An gane? Maybe mu ce squad selection.
sai daga nan left hand side sai mu ba da wani ɗan container inda mutum zai iya selecting players ɗin, maybe a ce select player, sai ƙarƙashi ga inda mutum zai sa suna sai ga add button, an gane add button, sai daga nan side ɗin kuma sai mu sa wani container shi ma da zai ce selected players, for example selected players, wato wayanda aka zaɓa kenan sai su rika showing a nan haka, an gane. So this is more like kaman design na page, web page ɗin da muke so mu yi, an gane, instead of ya zama blank. Sannan kuma another thing, maybe background ɗin page ɗin mu ɗan sa mai wani picture da zai nuna kaman ƙwallo, something related to football, an gane. So wannan will be our kaman guide na muka zo designing web page ɗin. So there will be wannan a sama, sai maybe mun ce image a nan da zai zama logon su, sai wannan ina ɗan dubawa ne in tabbatar da na rike wannan ɗin. Okay, so this will be our design, sai left da right, a container a left da wani container a right. Fine, I think we can close this, or we say we minimizing kawai. So idan muka zo, bari in cire wannan pen, idan muka zo wannan ɗinmu web page ɗinmu, already mun ga abin da muke so ne. So a cikin HTML page ɗin, we need to add a few things da zai ɗan bamu ability da zai yi za mu sassa abubuwan da muke so. Kun ga dai first a cikin body ɗin ya kamata muka ce akwai wani image, da image tag ake sa wannan, so za mu sa img, wato logo ɗin da za a sa, za mu ce id, should we give it an id? Okay, mu ce id equals logo, sorry, haka id equals sorry, keyboard ɗina an canza mun setting, maybe ni ne na canza by mistake. Okay, id equals logo. So id ɗin wannan element ɗin kenan shine zai zama logo ɗin. Sai source equals mu ce okay, cikin images ɗinmu, images slash, mu ɗauko ɗaya daga cikin wa'annan, ina jin wannan ne da nake so sosai, yau wannan image ɗin shi za mu yi amfani da shi. Kun ga sunan mtogo underscore sai mai 030 underscore 03.jpg sunan image ɗin kenan. So mun ba shi source, I think that's about all. img tag dama shi bai da open and close tag, open tag kawai ke da, so za mu close ina nan control S. So in muka yi refreshing, we should probably see yawa yayi girma da yawa, that is one. Yanzu we need to make sure size ɗin ya fito a yanda ya kamata. Kun ga ideally a cikin nan a da za mu zo nan sai mu setting size ɗin, but notice what happens in kana using CSS, za ka iya zuwa a styles ɗinka. So in kun tuna da img tag mun ba shi id, sunan id ɗin logo. So za mu je mu ce id selector, kun tuna id selector hash ne, sai mu ce logo, sai mu ba shi mu buɗe mu closing, sai mu styling. So a nan za mu iya selecting size ɗin. So for example mu ce width, wannan zan ba da example ne kawai a ga me zai faru, 30 pixels for example, ko 30 ma yayi kaɗan, ce 100 pixels. Control S, save, me refreshing, kun ga ya fito inda muke so. Another thing we can do, mu ƙara styling wannan, za mu iya in kun tuna wannan circular wannan ɗin da muka yi ma button, mu ce border radius, mu ba shi 100%. 100% is fully circular, ko idan, because it is rectangular, wannan inda square ne zai drawing circle, but because rectangular zai zama ellipse. So me refreshing, kun gani ya fito as ellipse. Good. So wannan za mu yi amfani da shi as icon. Wannan na ba ku example ne kawai of some of the things you can do
da wannan sizing da wani waye da zaka yi ma shi icon din zaka iya yi a CSS ɗinka ba sai ka zo kana tampering da HTML page ɗinka ba. A HTML document page ɗin kawai sa shi image ɗin zaka yi ka bashi ID and that's all. An gane? Then next thing mun ce za mu sa header ba. For now za mu bar CSS style ɗin haka even though later za mu canza shi ba haka nake so ya fito ba. Zan bana bayani. So next thing mun ce muka tuna wannan design page ɗin da muka yi. In fact za mu iya ɗago shi tunda ban closing ba. Muka ɗago kun gani a sama immediately after shi logo ɗin akwai kamar sunan team ɗin Kaduna Warriors. So for that za mu using maybe za mu using a div. div mu ce ba za mu bashi ID ba. I think we don't even need to put anything. Okay, maybe class. We say my main header. Class equals main header. So main header. Say we closing wannan inside. Say we say Kaduna Warriors. Mun bashi class so that we'll be able to select shi wannan particular main header din. An gane? Sai mu styling din shi yanda muke so. So za mu sa mai Kaduna Warriors. Sai still a cikin okay, maybe within it me enclosing the H1. H1 wato in kun tuna H1 da shi ake header biggest size na header. So I'm say H1. Sannan I don't like the way wannan yake za mu sa shi a ƙasa. Wannan mai closing din shi a ƙasa because ina so in ƙara under it mun ce za mu sa wani ɗan kamar slogan ɗinsu. Mu ce shi kuma H2. Slogan ɗinsu is scoring is our ability ne muka ce ko me scoring is our birthright. Scoring is our birthright. So muka sa Control S, we saving, we refresh, we expect to see. Now kamar yadda kuka gani kun ga inda ya sa mana shi wannan div din ya sa shi under shi image din which is not abinda muke so. So these are some of the amfanin CSS. Na shi HTML normally akwai abinda, in fact let me open rough text. Akwai abinda ake kira a HTML document flow. Haka document flow. An gane? Now bari in yi taking time in bayanin document flow din nan because it's very important. If you in ka riga ka gane yanayin da document flow din yake, you will be able to understand dalilin da yasa some of the things da kake so kake kokarin forcing din shi yayi baya yi. Kamar alal misali maybe kai kokarin ka kawai ka ce kana so kai moving wannan nan zaka kana shan wahala wajen yi in baka san, if you don't really understand yanayin da document flow din yake. Now good, shi document flow na HTML akwai kaman default behavior yanda abubuwa yake arranging abubuwa a kan page as kana rubuta su a cikin HTML structure ɗinka. An gane? Wato cikin body yanzu muka ce akwai logo. Kun ga ya sa mana logo ko? Good. Sai ka ce akwai div. Now, initially idea ɗinmu shine wannan div ɗin ya zamanto, that is wannan div ɗin da ya kama daga nan zuwa nan ya zamanto by the side, that is on the right hand side of wannan image ɗin. But because of document flow na HTML, default document flow, yana forcing din shi ya zo ƙasa, kuma dalilin da yasa yake forcing din shi ya zo ƙasa is for div tags da wasu tags, there are some tags a HTML ko mu ce a CSS da su by default ana sa su on a separate line. An gane ƙarƙashin what comes before them. Kuma waɗannan tags ɗin it's because akwai wani property nasu da aka bashi block which is display property. Wato display property na shi wannan elements ɗin, that is the div. I can't remember all of them, but I know akwai div,
akwai no banda button, akwai P, paragraph tag wanda ake sa P din nan. Akwai some other tags. Now, these are some of the problems in CSS. It is not consistent. Zaka ga wasu tags su by default display property ɗinsu it is it is block, whereas for waɗansu display property ɗinsu it is inline. For example, image ɗin nan display property ɗin shi inline ne. So for just so that you understand me, let's go to style1.css ɗin nan. Let's select shi div ɗin nan, duka divs kenan. Let's select duka divs. So I'm using tag selector kenan. Mu canza mushi display property din shi. Display mu ce ya zama, kun san da block ne by default. So mu ce inline. Now notice what happens idan muka yi Control S muka yi save. Sai mu zo na another thing na manta ban mentioning ba. Ku ga CSS yanda yake ba kaman JavaScript ba. In kana canza, in zaka yi selected, in zaka zaɓi value na property ɗin da kake so ka sa. In kun tuna a JavaScript muna sa shi value ɗin in quotation marks, double quotes. Amma ku duba wannan a CSS su haka nan kawai zaka rubuta shi. Ba za ka sa su in quotation ba. Good. Let's come back, me refreshing. Notice what happens. Okay. Bai mai da shi inda nake expecting ba. Div inline. Why is that? Style1.css. I expected okay, because of H1. Good. Muje H1, but still, one we expect it to be, saboda shi div ne, we expect it to be here. But it's okay. Maybe image ma mu maida shi inline. Mu maida image tag inline. H1 ma da H2 din mu maida su inline. So muje this is just to show you amfanin display property din nan da nace. So mu ce img selector, mu ce display, ko we can even, instead of using img selector, mu riga mun selecting logo din, so mu zo nan mu ce display shi ma inline. Okay, sai h1 shi ma Control S mu zaɓi h1 da h2, ko bari mu ɗauki h1 kawai. H1 display inline. Okay, sai mu zo nan mu refresh. Kun gani yanzu ya maida wannan to side din shi wannan. Of course bai yi aligning yanda ya kamata ba, but you can change wa'annan later. But what you should know is wannan right now is beside shi wannan, saboda mun canza both display properties na shi image din da na h1 da kuma na div. An gane, so duka zai sa su in the same line, that as long as there is space left zai sa shi. The only reason zai sako da shi is idan space ya kare, ko kuma idan display property na wannan particular element din in block ne ba inline ba. So for example h2, in kun tuna wannan mun sa shi a cikin h2 ne. H2 display property din shi, like I told you, by default block ne, shi yasa ya sako da shi. So the same thing, bari mu je mu je style1 mu dauki h2. So that selectors again, bari taking advantage wannan nuna mana amfanin wani combination da ake yi. So in kana so kai selecting more than one abu, ka ba su the same set of rules ko the same set of properties da kake so. Kun ga kamar yadda muka ce h1, za mu iya ƙara h2 a nan. So it means ya ɗauki da h1 da h2 dukansu ya apply musu display as inline. So Control S, me refresh. You can see. No. Ba haka ba. Mu gwada comma a nan gani. Is it comma? Control S, refresh. Yes. So you can see this is what I wanted to show you. In case selecting a particular selector, it doesn't matter. Zaka iya sa ko ID selector ne ko class selector ne. Idan dai kai separating ɗinsu by commas, kai listing ɗinsu, za mu iya ƙara wani a nan, maybe mu ce shi ma div.
duka mu sa su a wurin sai mu cire wannan. So it means the h1 the h2 the div dukkan su ai apply musu wa'annan styles din. An gane? So control S me refreshing kun ga ya sa su on the same line. So this is not what we want. Kawai ina wa'annan ne don mu gane some of the inconsistencies na shi CSS. Kamar yadda na gaya muku, for some items default display property ɗinsu block ne, while for some default display property ɗinsu inline ne. So knowing that shi yake controlling idan kana arranging items, idan kana kokarin arranging items za ka ga ba sa zuwa inda kake so kai moving ɗinsu. Most likely display property ɗin ne za ka je ka canza. Anyway, enough surutu. Let's try and design our page yanzu mu ga abin da muke so mu achieve. So far, based on maybe then this is the initial lectures na CSS, I'm taking a lot of time. Dalili kuwa, like I told you, CSS is inconsistent. Gaskiya maganar gaskiya, shi kanshi language din was poorly designed right from inception. An gane kuma it's a bit difficult for them to making changes saboda for so many years ana amfani da su kuma web pages ake designing. If they decide to change abubuwa kaman language din, then ku tunanin code da aka rubuta a baya, that is HTML pages da aka yi designing maybe in a ce 2003 ko 1998, dukansu will become obsolete kenan. They will not be rendering a yanda shi initial author na page ɗin yake so. So for that reason, they can't just go and say they are going to change yanayin yadda ake rubuta CSS. So we just have to continue with wannan an riga an yi mistake daga farko. For other languages za ku ga ana caccanzawa, yes, to C sharps wannan ana bada kamar new I deprecating, that is I cancelling wani ability da maybe an gaba good design bane a zo a gyara shi. But for CSS, it's really difficult for them to do that, and I completely understand saboda kamar yadda ne bayani, akwai pages da yawa da aka yi authoring a baya wanda in suka canza specification din yanzu zai affecting wa'annan pages din, so likely duka wa'annan pages din are going to be lost. An gane? Ko if not lost, they will not be rendering properly. So it's as good as they are lost. Anyway, let's try and focus. So many sidetracks. But in kokari focusing, probably will break down one lecture into several pages. Next thing I want us to do, by default, saboda wa'annan defaults at the beginning of every CSS page, I like to always create wannan. Kun ga start din nan da na sa, shi kuma ana kiran shi universal selector. Start din nan means select everything, that is duk wani abu da ke cikin duk wani element da ke cikin HTML page ɗinka. Select it, kai mai applying whatever na sa a nan. An gane? Now, I use this ba ma ni kaɗai ba, so many maybe masu using CSS suna amfani da wannan to kaman cire defaults, wa'annan problematic defaults ɗin da normally akwai su. So for example of a problematic default, akwai wannan very notorious property ɗin, ana kiran shi box sizing. Shi box sizing yanayin yanda kaman the should I say algorithm da ake amfani da shi wajen setting size na every box, na every element da kake kokarin sawa ne. An gane? Now by default yana using box sizing content box ne. And the problem with this content box is by the time kai changing padding, akwai abin da ake ce ma padding. Ayi hakuri, akwai abin da ake ce ma padding, akwai me wancan margin. I'm sure maybe in kana using Microsoft Word zaka riga ganin words din nan, margin da padding. I will take my time in yi explaining din su maybe a nan so that a san menene su. Now by default wa'annan margin da paddings din nan
idan already akwai some certain kaman a ce values attached to them. Now in kai ƙoƙarin moving a particular box, zaka ga it will affect ko in kai setting padding ɗinka da margin ɗinka, it will now affect size ɗin shi box ɗin nan da ka already ka riga ka ce mai. Okay, for example mu ce mun riga mun sa wannan image ɗin should be mu ce 30 pixels for example, ko mu ce a nan logo it should be how many pixels ma muka ce? Okay, mun cire shi. A ce we said it should be 100 pixels gashi nan. A ce it should be 100 pixels. Sai muka zo muka ce ya bashi padding na 50, okay mu ce padding mu ce 50 pixels. Now this will now affect wannan padding value ɗin da muka bashi will now affect size ɗin. Okay, it doesn't look like ina jin margin ne yake affecting. Margin mu ce 50 pixels. It will now affect size ɗin shi image ɗin. It doesn't look like it does, but usually wajen moving it does affect size ɗin shi, that is total size ɗin shi box ɗin da ke surrounding wannan shi logo ɗin. It will now be size ɗin shi will now be starting from somewhere here zuwa from somewhere here zuwa somewhere wuraren nan, an gane, which is not what we expect because mun riga mun ce mai part ɗin shi should be 100 pixels, but now part ɗin shi is more than 100 pixels. So dalilin kenan da yasa ake canza wannan box sizing ɗin at the beginning for every item, ka canza mai box sizing ya zama me ma ake ce mai border box, Control S, be refreshing. So now size ɗin shi irrespective of whether ka bashi padding. So watch what happens now idan na sa mai padding of 50 pixels. Watch carefully, the padding da margin, maybe mu ce margin maybe 50 pixels ya yawa, za mu rage margin of mu ce 10 pixels da padding na 10 pixels. Sai mu yi refreshing. Kun ga abin da ya faru, sai ya shrinking size ɗin shi. Now by shrinking size ɗin, it keeps size ɗin shi box ɗin da ke surrounding wannan element ɗin remains wannan 100 pixel ɗin da muka sa, an gane. So it will keep the size da muke so. I don't know if this makes sense, but this is actually what we want, so that yanzu other elements idan suka zo, they will only stay by the side, ba za su yi covering wannan padding, because na ce ya bashi padding ya bashi margin, akwai padding I expect there should be padding a nan, there should be margin a nan. So other things za su fara daga wuraren nan kenan, an gane. Now for every element we give it wannan box sizing, we setting each as border box. Now before we end wannan lecture ɗin, I will try and add duka other settings that I like to set at the beginning of my CSS files, so that everything will work the way I expect it to work. Next thing I do is wajen body I will use tag selector in selected body, say in ce width in bashi 100%, in ce kuma height in bashi 100%. There's a reason I do this. One of the major reasons is a shi yanda HTML page yake, width is limited to daga inda nan ya fara zuwa inda nan ya kare. You can extend ka wuce wurin, and then you will have kaman a scroll me ake ce mai scrollable pane a nan ƙasa da zaka iya ja ka ga ƙarshen, but ideally and haka yake tsayawa. But height ɗin HTML page can extend to infinity, an gane, zai iya yi ta tafiya kai ta scrolling ƙasa to infinity. Now abinda the problem with that is idan ka zo sizing elements ɗinka, it affects yanayin yanda za ka yi sizing box ɗinka. In kana so kai setting size ɗin box ɗinka as a percentage of page ɗin gaba ɗaya, because the page can be infinite,
it keeps changing. You can never get the exact size. I don't know if abin da nake faɗa is yana making sense or not, but that is the main reason why I always do this. So these are part of defaults da nake sa. Then another default I do is for everything I say ya cire mun margin. Margin ya sa shi as 0 percent kawai ma, not pixels, mu ce percent. Zaka iya sa pixels, zaka iya sa percent, but maybe I prefer percent. Bari mu bar shi as percent. So zai tabbata da everything da zan sa a nan ba zai samu margin ba. So by doing this is idan ina son abu ya zama yana da margin, elements ɗin da nake so suna da margin, I will explicitly say a bani margin kamar yanda na sa a nan. An gane? So zai cire duk wani margin da ke cikin any element. So za mu tsaya a nan for wannan lesson ɗin, yayi tsawo da yawa. But these are the major things da nake so, major takeaways. In all your files, try and add wa'innan, that is CSS files ɗinka, so that you will have the kind of design da za mu rika rubuta, it will come out the way we expect it to come out.